whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tai a te rangi, tai a te awatea, tai a te kupu. Anei a taringa e reatu nei kia koutou. Ngai taringa mā, nau mai hoki mai anei ki te punua pāo. E whakapāo atu nei kia koutou i runga i te ngā kauhiri. Atu i konei te pokapū o taringa ki te wānanga o te ro i. Te bustling metropolis. It's been a while. It's been a while. O te awa muti tēnā koutou. No mai hoki mai. Nice to know you. There to know you. There to know you. Nice to know. Do you used to watch the Generation Game? Do you know what that is, Erika? No. What's on the board, Miss Ford? Ford, yes. What's on the board, Miss Ford? Okay, Yeah. Me taua whakataitai, whakamahara. Oh, ngā whakataitai katoe. Yeah. You know, I think me pira tētai show I whakata Māori or something. Yeah. Those ones like. Variety shows, ne? Yeah. Remember they used to have to make a bed? Yep. What? Yeah. Like, but someone comes in from, like, they have to make an army bed or something. Yeah. Like, Show you Those corners the and nurses' stuff. corners. Yeah. Or they have to cook stuff. Yeah. And I just think it'd be a hard case if you did one like a pā one sort of thing, like marae styles. Like. Which way do the pillows face? Yeah. The openings, your Yeah. Yeah. Make a mayonnaise mince in like 10 minutes. These are your ingredients. Salt. Cooking in bulk. Where's the mince? Okay, And onions. And onions. Okay, underneath the kiwaha. And just to put a spin on things, I'm going to ask Erika, I'm just going to say, ira, and see what she says back. Dot. No. That's ira kati, right? No. Ira's also speckled. So ira. Oh, yeah, like ko ira in the bottomly pots covered in spots. Harry McCleary book that's translated. Koina te kupu, eh? Yeah. Ko ira. And tehi o nā tani whanana te wako o tainui arahi mai. Ko tōna inga ko paneirei. Paneirei. Engari he momo ai he tērā. Ai he, ne? Paneirei he Pacific Ahara dolphin. Yeah, marama. Ana koira te o nā tani whanana te wako o tainui. Ai. Yeah. Hey, that's so cool. Yeah. Okay. Puheri ira. Ira. Ana tokai. It could be. So ira is like, yeah, look in front of you. Kei whia te mena. Ira. Kei mui ako. Yeah. Like, ira. Yeah, ira. Ira. Yeah. Ira. Ara. Ana. Yeah. Yeah. So koira te ira I tēnei horopaki. Yeah. But, ana, a kone pē, he whakamahi tō whakaaro ma te ana tōkai. Yeah. Say, ana, ira, kaitua. Yeah. Kabai, yeah. Ira, ana. Now, that's very, tērā rerenga, kaitua. You can say kaitua. It's like, really serves you right. It's like, and then, ira, look at that, ana, serves you right. Yeah. Ko repen, ira, kaitua. Ira, kaitua. Yeah. Say, koera te ira. Yeah. Ira, kei mui a koe. Yeah. Aku mohiti, ira. Yeah. Tō ihu. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Kare tino rangona te ira hiro tō tainui. Engari kare te ki kare a tainui koro pera. Engari tā kūrongo I tērā kiwaha I a mga tātua. Ne. Yeah, ira. Kia ora. So there you go. Nice, short, he poto, he reka. Dot, ira. I like that. He poto, he reka. Ira. Okay, te whānei. What are we actually doing today? He patapatai. Okay, anei. This is a pretty cool one. This is from Kelly. Kia ora, Kelly. Kia ora. I live just up the road from a marae. I often have heaps of extra kai from my garden and would love to koha this kai to the whānau, but I'm unsure how to approach. What are the protocols around this? If someone is there, am I allowed to go and knock on the door, so to speak, or do I need to be met at the waharoa to be welcomed on properly? Pai, tēnā pātai. If it were me, I would say, yeah, just rock up to the door of the back door of the wharekai. Yeah. But if you're going to go stand at the waharoa, well, then you got to do it properly. Yeah. Well, it's interesting. This nice pātai. I think the quick, easy answer kia koe, ki te kite tai tāngata ki te marae. What, have you been there before? I feel like she's
asking from a place of not being there before. Yeah. So, you know, because e haere ana koe me tētai ngākau aroha, I'd be comfortable, you know, to say to you, and I think us three would too, haere ki muri. Yeah. Yeah. You know, and then they might invite you to come on if they might have a kaupapa or something, not a tangi. Hey, or who knows, but in this instance, it's not that it trumps it, but you know, kare te Māori e pare te whakaaro aroha, especially when e kai. Yeah, when they're doing kai. And nā o ringa tonu nā kai whakatupu. Yeah. Hey, so I think you'll be, you know, You'll be fine. introduce You'll be yourself fine. to me te mea and say, I've got some kai here. And I want to koha to the marae, to the pā. Could be a neat, you know, opportunity to build a relationship with Yeah, them. Kind of. definitely. It'll be the start. Yeah. Yeah. Yeah, just go say hello. He tangata tonu. They might invite you to come and help cook the kai. Yeah. Yeah. But that's where the best relationships are built. Yeah, and we get heaps of fishermen. Last time I was up in Waimamaku, and these fishermen came through because they had too much catch, Yeah. and they brought it around the back. Nice. Yeah. And then some of the boys gave them some pork. You know, it was just that stuff. Oh, it's like that, yeah. Yeah. I said that on the chara when we got a kawhia, you know, nui nā wā, tino, he rahi rawa te kahawai. Aye. Ka hia e tahi. Yeah. E me pono au usually ko nā Pākehā, ko hi te kahawai. Ai, ka pupuri. E mui te hi tāmure o kumukumu. Aye. They think they're not going to catch anything. Yeah. Oh, mea rā wake, oh, maumau, they don't want the kahawai. E, ka mahu i te waka. So I told Rob, you the man Rob, I says, oh, you know, ring, if you see anyone at the marae, take the kahawai down there, Yeah. Yep. you know. And I love kahawai. Oh, I love kahawai. I love kahawai. So meaty. I think this question's cool too because it opens up another wānanga because I know e tai, you know, hear it a lot now, ka takoto te koha, and ka ki, ko ngā kina e nei, ko ngā pāwai. Yeah. He krumara. But what do you do if you do want to take kai Yeah, onto I've a always hui wanted to know that. as a waiwai tapu? Kia ora. Yeah. Hey, so kia ora Kelly i tēnei pātai. So, ka kietai, traditionally, ka takoto te kai te marae. Engari, me pērā ana e mata tonu ana te kai. Rawa no kia maua ne. Kare kau. Che. So, e te mea he momo tapu tonu, e tapu tērā e pāna ki te kai, kāre anō i maua. Ka maua ana te kai, kua whakangehe a te Māori o te kai. Toa mea Yeah. Kare he Māori. Ai. He Māori tonu i roto. Ne, it's raw. Yeah. Yeah. Nā koina e tai o nā tikanga ki nā tuāhu, me rāuatanga, me mata. Me mata ne. Yeah. Ngā hua rākau, nā e korana mo ngā hua. So I'm talking about traditional berries and things, and any offerings that were made, like e tai o nā tuāhu o te kāinga mo te tuna heke. Ai. Ko nā tuna i toko toa i o tuāhu rā, kari māua. Yeah. So they put on there raw. Raw, yeah. Nā e rereke te wahanga kia matariki. So waihonga matariki, me tikanga anō ki te umu. So that's my understanding, but nā tangihanga i tai ai au i ngā taurāe ki te au i tērā tikanga. E tai, takoto, like tētai wā ko nā titi. And they brought all the buckets out. Yeah. Nice. Cool. Yeah, it was pretty cool. Yeah. I konei hoki i te wānanga o te roa. Ai. And one of my former colleagues, he bloody takoto e tai titi I konei. Anyway, ka riru and goes, yes, I'll make sure everybody gets some of their buckets. I'm not mentioning any names. And I love this man. I'm just wondering who you're talking about. The Brady name. And anyway, we didn't see any of those things. Didn't get to see the light of day. No, and Auntie Ma, she was on her PlayStation, so she was on the warpath. Man, Love it. this bucket of tea, 2 buckets they were in. Yo. And down. It was like getting ghosted on the emails and everything. So, kua kite au I rā kai. So he pai tērā, he whakaiti ana, he tikanga no mai, ne? Me kei waho. Yeah, me kei waho. Yeah. Kaua, taku moe o kaua te kai e hare ki ro whare nui. Yeah. Me kei waho te kaupapa. Hey, pai ana kia takoto te kai I runga I te marae. Yeah. And otherwise, nā ko te uhunga o te wahine, ātahua rau ta whaia niwa, te wahine tēnei, papa, whare huia, ka tangihi e ki te papai oru,
ki te aroa, Ngāti Whakau e, tērā marae nui, ia te papai ori, ko tama te kapua te whare, koe anō hoki te tangata o te arawa. And toko mai haere mai tūhoi. And ko nā, ko maharane e rangi wait in the kitchen the whole time. Yeah. And that's when I really got to know the brother. So it was a long time ago now. Anyway, ka haria mai te tia, te kau, engari ko te tia. Yeah. And me te puak, ka hari tonu ki muri, te whare kai. Nā ko etahi o nā kararehera, i puhi ai he kai, i puru ana taringa me ngā waha ki te pūtea. Yeah. Yeah, so e tikanga anō tērā. So e moni aroha anō tērā kāri takoto. I runga i te marae, i roto rānei te whare. Kamutu ko te arawa. Ai, i ona wā, ka tangi e ki waho engari te nui ngō te wā kei ro whare ke o rātau, ārātau tūpāpaku e takoto ana. So, koina, there's ways of taking the kai on. Yeah. So, I rau atu ngā taringa. Yeah, they put the money in the mouth and the ears. Of the, because they put them over, they went carved up, some of them. Yeah. Yeah. And then i noho hoki etahi ringa wera ki muri, whakawhanau ia kia Ngāti Whakau e. Yeah. E nei, me pono e nā rātau ngā... Yeah. Nā rātau ngā miti, i patu nā rātau anō ngā miti i tapatapa i haere. Yeah. Because then there's the preparation of there's the kai. There's a preparation of the kai, yeah. And me whakaaro ki tērā, e ko te atu tikanga kōrero rā e whakatau ki kōrero o tuku o rānei tēnei. Mā ngā kai o uta, ka ea ngā kai o tai, mā ngā kai o tai, ngā kai o uta e ai. So when you're going to the sea, you take something in your inland tribe. Yeah. Iwi, haria nā kai o They tō don't rohe. have. O tō rohe. I nei. Yeah. And then he wā tōna, me whakautu, Yeah. tērā iwi, i tērā momo koha. Ai. Nā ki etahi, ko te kupu mō tērā tikanga, ko te he kai haukai. Kai haukai, yeah. He kai haukai tērā, nā e tau hoko tērā, e momo tau hoko. Ne? Nā pērā te arawa. Nā iwi kato engari, ngā iwi e noho nei nā pāpāringa o te rotorua nui a kau. He wā tōna, i nā wā mua ka haere rātau, e rere ana te kanai. Kanai, yeah. Ngā momo ika ki a tapu ika. Yeah. Now, how you come into Tapu Ika on the main highway from the Taringa or the Rotorua in Whakatāne, the front door for Te Arawa is actually through Kaharoa. Kia ora. That's through Rangiwewe he Ngāti Pikiao, so that's on the other side of the lake, like Awahau, that side of the lake. Yeah. Hamurana. Yes. Yeah, Hamurana. And that's the back road into, but that's actually the front door more Te Arawa ki a Tapu Ika. Well, that's still Te Arawa. Yeah. Ana ko nā kai ka haria, ko nā ika o te moana o te Rotorua nui a kahu. Me ngā manu ka haria ki roto o Tapu Ika. Yeah. Ana ko nā kai ana koera tērā kōrero. Mā ngā kai o uta ngā e ai ngā kai o tai, mā ngā kai o tai e ai ngā kai o uta, koera te kōrero. Kia ora. Yes, if I was coming down to te whāna apanui, you know, I wouldn't... You wouldn't take a coda? Nah. Yeah. What would you bring? Probably tuna. Piko. Piko, yeah. Yeah, nā kai o te puihi. Yeah. And, mo te kai, really, me mihi kia ngai tau, tuatai e waimari ena tātou ka whiwhi, but really they're the only iwi that do a traditional harvest and they got a kai Māori. Yeah. Waimari e kei ngā mautere ngā titi. Yeah. Hey, and you know, me mihi au a ngai tau i ngā taura kei te whakaaro ki te uhunga o te riki nui tātari pāu, o te kiengi, te korone hana o tō tātari ki nui a kuini ngā waheno i te pō. I nā te titi. I nā te titi. E whia pākete. Yeah. Now, I think I've told the story. Me ngā pauaka kaipuke nei, mau ati ki reira. Containers of pinners and whatever. Yeah. But I think I told this during the King's tangi, moi mai te king. I was there, I had to go find te kawe for something in these containers of kaimone just turned up. And at the same time, te kuia Pākehā, who stayed across the river, Yeah. she came with this plate of biscuits. Plate of biscuits. Oh, yes, you've told the story. Yeah. Ina te whakaaro rangatira e. No, exactly same as, she didn't go on. Yep. She came down the back and lucky Auntie Koe was there. Yep. She says, I've just bought these biscuits over, I've baked. Hey, they probably would have went to Tūrongo. Yep. You know, I tino mihi,
Auntie Kaue ki aia, anō nei, there were 2 containers of kaimoana. Yep. Yeah. Ko te whakaaro Ko te whakaaro, Yeah, exactly. And, you know, when you think, when going back to kai, Jesus, it's been a while since we just whakatauki. Ko te kai nā tētai ke tītongi kaki. Right. Kai no oringa ake, māko nāna. Māko nāna. Yeah. So it's more satisfying when you eat things you've gathered yourself, you've caught yourself, hey, you've dived, you've grown. Yeah. And, you know, whakaaro Māori, nei, we all look at, when we see a kai, we think, oh, I know what's going on to their kai. Now I think back to my nan. She worked in the garden every day. When we stayed at her place, especially in the summer, her garden was on, and all my mother and auntie, they're always in the garden. And now, in my adult life, I see why kāre pakupai ki te Māori, te maumau. Because of all the time that's gone Yeah, to grow yeah, that. hard. You know, and you know, I broke my heart, my nan's growlings for her. Kāre I tino tiwaha, I hāmama, engari, that's how I learned hawa. Hawa. Yeah. So one time my eyes bigger than my stomach, and I put more vegetables on and everything else, and it got to the spuds, and I was full because I had about 20 breads. And she just looked at me and looked at my plate, and she just said, kua hawa. She didn't say kua hawa. She said kua hawa. And it broke my heart. Because that means, oh, your eyes are bigger than your stomach. But when she said it to me, I saw her in the garden. Yeah. You know, and she was old. Yeah. So, you know, koe nā tikanga mo te mau kai, it's not just you're wasting your food, you're actually wasting someone's effort. Yeah. Yep. The You time went to it go took. and dive and all of that. Yep. And you know, even okay, e tai o nā hākari, sorry, I'm like, You're on you a know, roll. there's heaps of kaimoana and people still think their plates up and up. It's, wasting kaimoana. Yeah. Getting, you know, even eating, you know, we had to eat kōnani. And I think, tūru, nāna tērā, ko te kōnani ki a te whakatohe is the rubbery, but the muscle that holds the muscle in it. Oh, yeah, I like Or that. the The chewing gum. Yeah. kōnani. Kōnani. Yeah, Okay. kōnani. I think not te whanāpanui o ki tērā kupu. Kōnani. The chewing gum. Yeah. Well, you know, like you eat everything. Yeah. I mean, even the pewa, puku rānei, ki e tai mo te pāwa. Oh, yeah. I don't mind it mixed in. Yeah, I'll have I'll mix a couple of it. Yeah. Maybe not all of it. They But want it some to peop- overpower. Yeah, hare, because it's strong. Yeah. But some love it just fried, like whole. Yeah, on their own, yep. That's some people's favourite part. So koe nā aku mōhiotanga mo te hari kai ki runga i te marae. And if you look at the photos, now, can't tell me that kare e pērā o tātai mātou tūpuna. Yeah. Ka hite koe nā whatakai o ngā hākari nā wā mua. So 10 bloody stages of high. Yeah. Atamira kai, ngā whatakai Yes. nui, yeah. And you know, i nā wā, koe nā he tikanga nui hoki te hākari ki te Māori. E te o nā hākari nā wā mua, tai wiki e haere ana. Tai wiki, Yeah. Ka tai mai a me, iwi me ana kai. yep. Yeah. Ai, mana ki tia ka makere, Yeah. and then the next flock turn up. Yeah. E hia kumi te roa o te, te umu, Yeah. you know, yeah. So, there you go, Kelly. But otherwise, for you, well, you know, I don't know, you might take some pumpkins with some apiranas, Yeah. stuff them in there, but I think, Kelly, just kia kapi tēnei wahanga kia koe me te mihi tonu ki tō pātai. You'll be safe if you go around the back, you know, and they'll feel your intention. Yeah. Hey, Yeah. and it could be a neat way for you to get to know the hau kāinga as well. Yeah. Yeah. Cool. All right, moving on. This is from Edward. I was listening to Ep 39, the story about Reitū and Reipae, and I was wondering if you can share any thoughts on why Reitū didn't come back for her sister. I don't think it was about purposely leaving her behind. You've got to think back to these times. Yeah. Like, the journey would have taken ages. Yeah. Yeah. And so, no doubt, they met all sorts of different people along the way. Yeah. And there's some say that that's where she met te iwi o Tāhuhu Nui Arangi. Okay. But yeah, I don't know. And it doesn't, because I think it's the way the kōrero was retold that she was left behind. Yeah. And I'm not sure about that. So when you're listening to kōrero, to be sort of critical and go, was she ditched? Or did she meet someone in a place that we know as
Yeah. Te whanga reipai, which Then is it's one the kōrero. reason why she got left behind? Or I don't think she or got did left she? behind. I don't think Was she just happy there? She chose to stay. Because he moi tāne hoki, ne? I moi tāne hoki, yeah. 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 And tāhuhu nui a rangi te? Ana. Yeah. Yeah. I think, whakaaro Māori nei kare mahui. Nah. I whai ai i tōna anō, i tāna anō rānei huarai. Yeah. Yeah, she probably was like, oh, you're sus, you fellas carry on. I'll do my own thing over here. Yeah. Yeah. Kamitike me taku mōio, i wehe runga i te pai. Yeah. I mean, she knew what she was getting herself into. She's up in a big bird, man. Yeah. She's on a big bird. If she didn't want to go, she would have stayed. Yeah. And if she wanted to be with her sister, she would have went to her sister. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Now, I don't think it was as the way it gets told, then the way it gets believed that it was about, we're just going to stop for wahi whareiti, and then, let's go. We're like, hey, I see a brother down here, I think I'm going to build a whare with him. Yeah. So that's Yeah. what I think. And me whakaaro ki ngā kōrero tuku iho, ka mau te tāhu o te kōrero. Koia. Engari, kei tēnā tana heke kōrero. Ai, me ana manga. Yeah. So even, I don't want to say spin, but there's additions to a kōrero tuku iho e. And then, aneke, te waka whakapākea tia, tino riro te wairua Ai, kōrero. tēnō riro. And then it's instance, she got left, or Yeah. tararara. Yeah. Or Well- Oeonuna came and took them. Well, it's kind of like, like Maui, how we fished up Aotearoa, and how, like, that's so extreme that we're like, oh, surely that can't happen. But we remember it. That's how we Yeah. remember it. Yeah. With the jawbone of his krani. And that's all you Yeah. think about it. Is the Yeah. story is, mnemonic memory devices. Koia. Yeah. Mina mona. And koe ware, ko kōrero tātai mo te kurahuna me te kura i awatea. So you got the esoteric and exoteric. Yeah. So you also, ka kōrero te pua te whike, a kupu, and that's actually the navigation. Yeah. And pēnā anō te kōrero mō Māui. Yeah. Yeah. But within that kōrero, for want of a better word, the mythological viewpoints or perspective, there are practical things in the story that were shared in the whare wānanga that wasn't shared in the whare kohanga. Yes. Yes. Because you're not ready. Yeah. You're not really brain start with the birds and the bees. Yeah. And it's the same, me au I te tiro ki te kraipitu re pēra anō. Ai. Te ona kōrero the parables of Jesus. Yeah. Ei, kei te tiro noa tātou ki te kahu o te wai. Ai. Engari he kōrero anō e huna ana. He kōrero anō Okay. ana te rara o Yeah. arama, te āporo, Yeah. like all those things. Like, And that's why Yes. people are still nangaring those books today. yep. Yeah, koira. Kare mitu te wānanga. But, ko whakaaro au ki etai o nā kōrero tuku iho o nā kōrero nunui o te ao Māori o ngā mātā waka, nā he tau i rāke. Ko te kōrero a tainui, ka waia nā te tūwhare tō mea te arawa, te kōrero a tainui meke a Ngāti i Kairo, i mate a ngā toroirangi i torongi ia. Torongi, drowned. I te awa nui a taikeu, waikato rānei. Oh, really? Yeah. I know, really, right? Yeah. I mean, you got the most powerful tohunga. Yeah. And he drowns. He tohunga, and he drowns. It Yeah. doesn't sound right to me. Yeah. He tohunga tuāhuroa. Ai. Koira, he tuāhuroa a ngā toroirangi. Ariki ihorei hoki. Doesn't fit for me, Yep. I pea I mate, and then maybe it happened when he was, but I don't believe he drowned. Yep. Engari, ko te kōrero mō tūhoi i torengi. Tana haerenga tuataitanga ki te moana. Ki te moana. Tana haerenga ki kāwhia. Ai. But he crossed the moana to get here. No, he was born He here. was born here. What? Nā Toroirangi? No, I mean tūhoi. Oh, okay. Now, I can believe that, kōrero. Because he was born in the bush. He never went to the sea, even though Rua took his just down the road. Yeah. Engari, tana haerenga ki ringo te moana kāwhia me te hau auru. Well, if you've been out on the Yeah, west side. Wild West is the, yeah. Yeah. So, me te tiro anō tātou ki etahi o ngā kōrero tuku, and we've done, one upon a time about kura ngaituku. Yep. Tā raukawa kōrero kao, ko tā kura ngaituku, kura ngaituku rāne, ko tāna mai he tia ki te Māori. Te Māori, koia. Māori manu ki te ngahere. Ai. Te arawa spinners, share taktar hātu patu and da-da-da, but our kōreros,
And I actually think that's Te Arawa spin. I think if you read the stories, Yep. so you go into the Because there was the legends, Yeah. Yeah. There was the and publicized it childhood. reads a better story. It reads a better story, yeah. Right, yeah. Because you got to have a villain. You gotta have a Yeah, villain. yeah. You gotta have a hero. But, you know, really, I think Hatupatu in this instance is the anti-hero. Aye. Yeah. You know, so me te tiro anō ngā kōrero tuku o ki oku ne whakaaro, and I've said it here, using tūpuna logic. Kia ora. Okay, well, hey, wait on. Yeah. You know, ngā tōrerangi e toa ngā nui, nāna te korokoro te parata. Yeah. Nāna te tupua a tamao hoi, I mauhere ki mauhere. i te maunga o Tarawera. Tarawera, yeah. Nāna I karanga ki tāna whanaunga ki a tamateri ki nui, kia tuko mai, and then drown. Nah. Yeah. Yeah. But I te kitenga o tāna kaupapa, tāna tupāpaku, I kitea ngā iro e hika ana. Oh. E hika ana te iro. So his body was riddled with maggots when they found him. Yeah. And te tamaiti I whānau ai, te wā I kite ai I tapaia ki te ingoa nei kia hikairo. Hikairo. Aye. Na koe rā Ngāti Kairo e noho mai rā he kāwhia, ko ngā uri anō hei kei roto I a Ngāti Rangi Wewehi, me Ngāti Tūwharetoa. So o tūkau te wāhi e mura nei ngā ahi ko e tai o e rā whenua ki roto ai rā he Ngāti Hikairo. Yeah, koe rā te, I ngā wāma te wharerangi, koe rā te pātai ariki o Ngāti Tūwharetoa, te mutingiho I nānei ko te heu. Tangi anoho ke kia tumu. Aye. But so anyway, so that's, I think, you know, this pātai opens up a wānanga that you can all have, because we've all got these stories. Yep. Engari me noho anō tātou ki tō wānanga taihua, kia Māori tāku te tiro me tōku anō whakaaro ki te kōrero nei kimihia te tūpuna logic I roto. Yeah. Nā kura, some of them aren't even kura huna, just use your head. Just use your head, yeah. You know, and big ups to a lot of the legends we heard at school, you know, and actually, you know, te whakatupuranga I raro I a tātou, ko te whakatupuranga o te aho matua me te wharekura. And they're actually hearing the kōrero in a different way. They're actually probably getting it in class. Yeah. Whereas I read it, you know, me pono au, I didn't hear the kōrero o Māui, more Māui I aku mātua. No, I read them. I read them Peter, as books. the Peter Gossage books. Yeah. Yeah, and we had Peter these little books. They were my favourite books at the library. They were With little rata and all that. Yes. Yeah. And there Yeah, was yeah. a tangaroa one. There was Yeah, all those things. Yeah. So it was the way, and because, ko whakaro ana ki ngā reanga I te aho matua, e rangona ana e rātou e nei kōrero ki te reo. Ko e hoki tētahi anō mea. Koia. Yeah. Koia. Te whakaaro mau. Yeah. Oh my gosh, yes. Yeah. Have we ever talked about Te Aho Matua? Because I'm still confused on what it is. Well, you know what? None of us can. Me noho rawa mai tētahi o Te Aho Matua. Yeah. I just rawe on Te Aho Matua. E mihi ana ki... e kura ai ke engari. E mihi ana ki ngā kura katoa. I tū ai te mana kura tahi. Oh Koia. my gosh, they Kareu were ki te. amazing. Kareu ki te, but just a bit of feedback from that I got from e tai te mahi ki reira me te whakawā. They enjoyed that a lot of the groups had kaupapa e hāngai ana ki ngā tamariki. Koia, tēnā tātou, tēnā I tātou. definitely noticed that. E mihi ana ki ngā kura ki a te wharekura o kirikiri o. Yeah. Me rakau mangai tūrua, Ai. me te maro Te maro hauhake. hauhake, yep. Me ngā kura katoa I tū Oh, ai. me ngā kura katoa. Oh my gosh. E ni au I te kura, we didn't have a national competition, neither when I was at high school, but used to be mātātua, te rohe o Wairiki, you hardly hear these days, mātātua te arawa tainui. And I remember Ruatoki was the first kura kaupapa. Yep. 1992, they broke onto the scene, and then Rākaumanga was 1996. Yep. I think tā rātou tūtuata I tauranga. Nā I tērā wā, toko rua noiho, Yep. me kāre, a rua mata was during te puku, so that, you know, there in te puku, there was only 2 kura kaupapa. Wow. When I was at high school. Now, me ua ka ki te kura, he kura kaupapa Pākehā. Oh, just when I was naming the galleries, I noticed there was only like 2 that were kura takawainga. Yeah. Yeah. But, in saying that, I don't want it to be Baptist, but
koutou nā kai ako, pau ako, whānau anō hoki, kei roa kura koutou tamariki, kura Pākehā ke, hold your space. Yep. And kia kaua hoki koutou e tuku kia, because I feel it a bit sometimes that there's actually a whakamā there now. Yep, there's a whaka. And I'm not at a kura kaupapa. Yeah, yeah. E ara tērā i te whakaaro Māori. Nā. Me mana ki tonu a tātou tamariki. Yep. I roto i ngā, ko te kura. Hey. So I remember when I did the mana kurutahi here in Tainui before COVID. Yeah. And so doing the stage photography, straight after the group, you'd come back, you'd sort the top photos out for the media, and then you'd have the whole gallery edited for the kura by the time it was your next turn to go up. Yeah. Now, it's impossible. The level is just crazy. Like back then I might take like 300 max photos per group. Now I'm taking like 900 photos per group and I'm struggling. That's amazing to hear that. Struggling. Like, because to get an insight into your mahi. 900 a group. And that's why you got, what award did you get? Yeah. Karu atua. Te karu Te ao atua. Māori. Tēnei tau. Yeah. Yes. That's how Erica, she say humble. Yeah. So tell us about the award, even though that wasn't a segue to it. That's my pātai. So, yes, I have entered a couple of things into the NZ Geo Photographer of the Year Awards before. But this year I had some specific ones that I really wanted to be in there. So I entered those, and then I just, because you can do up to 20 entries across 6 different categories. And then, so the night before I was like, I'll just chuck all of these into, entered all of them type of thing. And then the 3 that I really wanted to get something didn't even get chosen for finalists. Wow. But I made a finalist in the photo story, which I got an award for, and the society category. And then there's a new tohu. This is the inaugural year, which is the Te Ao Māori section. And you don't have to be Māori to get this award. But so you can just take a what? How? Okay. No, well, because there are non-Māori photographers who I get cover that. I mean, Māori what's, kaupapa. well, yeah, okay, so this will be a kaupapa Māori. Yeah, and so they judge it across your whole portfolio that you entered. Right. Yeah. Ka parende. So then, Well, congratulations. Congratulations. Yeah, mihi nui ana kia koe, Erika. Thank you. So proud of you, and it's cool to work with you. Hey. Yeah, man. Ira. Yeah, ira. Thank you. If the kupu waka is being used as a metaphor, is that still in the same a-o category, or does it then drop into a different kauakaui? It depends on what, if you're just saying te waka or depends. Depends. True, because te waka I heard, Māori. and who told me this, and because they're really good with their reo, they're good grammar geeks, they're like, They're really good with that. haria tērā waka mau. And they go, isn't it mo? And he goes, no, it's for your usage. Yeah, for you to use. But bang, you know. And so what I say when I'm allowed to use a car at our Tuananga Aotearoa fleet, I said, he waka tāku. Yeah, I think, you know, people get mixed up and they mix the, what's a good example? Te te wā I ki au, nāku tēnei is same as the waka. Yeah. I said, nāku tēnei whakaaro I whakatakoto. And someone said, why didn't you say noku? Because I said, well, I'm not saying that. I'm saying I put this whakaaro down. I'm not saying that's not my whakaaro. As in, this is something you did. Yeah. Hey, if I had said noku te whakaaro nei, well, yeah. Because the thought was but I wasn't mine. saying nāku te whakaaro nei. Hey, but anei te te. And I'm going to type back with koha, and I'm going to leave this with all of you. Ko te koha nei, he āhe o rānei. He āhe o rānei. Erika? I'm going to say it all. He ā. He ā. Okay. Because if the kai is kohai, the kai ā. He moni. But ko e moni, he koha. Koha e ā. Okay. Kei ngā mō te oki. But the whakaaro of a koha, No, that's what I'm going to say. Now, when you say, homai he whakaaro, he te wai, anei te kōpaki mō, would you say, anei te kōpaki mō tātou whakaaro, mō a tātou whakaaro? Mua tātou whakaaro.
I'm just going to say a whakaaro is a o. Yeah. Well, it is, eh? Tēnei It is. whakaaro, but then you're, in this instance, you're actually talking about a koha. Okay. And now it's same. Ane anō tētai horopaki kia koutou, o. Tū pāpaku, he he o rānei. He he o. He a. He a. Ne? Well, I would have said it all, but... Yeah. But when you refer to it as your mate, it's tō. Yeah. What's that part? Tō tātou mate. Tō tātou mate. Nā Hey. te mehe o te mate? I te mea o te mate, e pānga o, te mate rā, ka mate hoki koe. Yeah, yeah, yeah. He pānga, he honunga tohu ki te tūpāpaku rā, Right. tangatai no tātou te mate. Yeah. Oh, okay. It's our problem. Yeah, yeah, It's also yeah. our death, Yeah, yeah, But yeah. when you're talking to pāpaku or kaupapa, it's Yeah. Okay. Now, this is where you get mixed up from, some of the mixed up, because you're not thinking super na logic. No. Koia te he o etahi wā. No. E whakataonga ana te tūpāpaku. Yeah. He a te taonga. I never ever, and I never heard, I hear a lot today, and I'm not saying it's wrong, but I it's never not- heard te taonga te mate. Yeah. I never ever heard that. I don't think it's tupuna logic. I think it's he whakaparauritanga I tētai whakaaro Pākehā. But because Yeah. we're Our treasure. our treasure, we buy into this idea, you're our treasure. He taonga te tamaiti, he pounamu. But The only other time I wasn't taonga Moriori still, it was te mata popore a te iwi. When he came to Korohaki's tangis, and I remember that's what he said, tako to tako. And I think I've talked about kaore, we've talked about kaore as a kiwa, like ihara. kaore He said, tāroha. he goes, I tai mai te rongo ki au, ka hinga koe, a kaore, ma tai mai au. Ah, No reira, kai te mata popore a te iwi takoto, e koro takoto. how no te mata popore? Prized position. Prize day. Yep. The prize. Yeah, but he taonga te taonga. Yep. Hey. And even now, I mean, that's a wānanga in itself, how we use the word taonga now. Yeah. Anyway. Anyway. Anyway, I'm just going to have to let all of that simmer, Simmers! and hopefully it Stir it up. clicks, all the cogs join together. So, Judy, tas kia hoki tēnei whakaaro, ko tā tātou kaupapa o te wānanga o te roa he waka. Yeah. Yeah. Koia tēnei ko tā tātou waka, he kaue nei I ngā wawata Yeah. o ngā tauira. Yeah. So metaphorically, most of the time we're all. Yeah, most of the time we are all. But in a usage, But you heard him, there's distinction there, because actually talking about his waki, he said, ko tā tātou kaupapa, He waka. he waka. okay. Te waka o te kōrero. Te waka o te mātauranga. Yeah. Okay. Okay, wrapping it up. Yeah, wrap Not that. okay, launching. Yeah. Erica's going, yeah, okay. I know what day it is today. Yeah, boy. I know what day it is today. That's where I'm at. Okay. Don't worry, I used to, even sometimes today when I'm with Korewa or Timothy, e tai wana kōrero, I'm just nodding I know what he's talking about. Yeah. Yeah. Yep. Anyway, kia huri ki te waiata. And we really should have got Morgan to intro this waiata because it's, according to him, an absolute banger. And the band is Aotearoa, and the song is Is Whakarongo. Whakarongo. Whakarongo
Kani move that body. Oh, the nostalgia. The nostalgia. And they've all got those, like, not just Aotearoa, but of that time, like, Yeah. Mahia Blackmore, she sings, Pipi tui, Yo. te ngaherena. Oh, no. Really, Ara, really heartfelt and eerie stuff, eh? Yeah, yeah. Moe to, moe ara. Yeah. And then you got Black Cats. Oh, she was Black Cats too. Oh, true. Kata koe ki te huha hei. Wero hia huha hei. Ari te rawa koe ki te kume, te kume. That's about 6 right, that song. Yeah, as they say. Yeah, But it's so urban for me. Growing up in Tamaki and yeah. the ideology of Māori and being urban. Oh, and apart posse. Apart posse, yeah. 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 Just reminds me of... Even the word posse, eh? Like, Yeah. Yeah. my posse. I'm going to bring my posse along. My crew. What a word. Yeah, anyway. Anyway, E te posse o Taringa. posse. Yeah, posse. See, one vowel and it changes the tikanga. Yeah. Or the head roll. Oia no, e te whānau ka nui te mi me te roa kia koutou, te nāno koutou katoa i o koutou Taringa. Me ngā mihi, ki te hunga tautoko mai tā tātou kaupapa huiwi ua. Oia no, ko Taringa tēnei mihi atu nei te wānanga o te rui, te poka pū. Ha, and, go, here we go. Hei kona. Hei kona. E, I, O, that's for you. Yeah. Okay, bye. Bit whakarongo pi kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing out the hookah force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.